நாங்கள் வந்து இங்கே கிராண்ட் மாலில் இருக்கிற டக்அவுட் ஸ்போர்ட்ஸ் டெர்மினலுக்கு வந்திருக்கோம். முடியல, மூச்சு வாங்குது. ஸோ இன்றைக்கி நானும் என் கசின் விஜய் வந்து we have come to கிராண்ட் ஸ்கொயர் மால் இன் வேளச்சேரி. எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்காக வந்திருக்கோம். மாலில் என்னென்ன கிரிக்கெட் விளையாட போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து மாலோட ரூஃப் டாப்பில் வந்து there is a turf, so we can play cricket there. Here is Venkat and along with his brother Gopal. This is the first time. Let's go and see. லெட்ஸ் சி என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். விளையாடி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது, பயமாக இருக்குது. பார்க்கலாம். அவங்களாம் பயங்கர மாதிரி பவுலிங் போடுறாங்க. என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. லெட்ஸ் சி. ஸோ இப்போ வந்து அவுட் ஆயாச்சு. ஸோ அவுட் ஆனால் இங்கே வந்து -10, பட் we can play the whole 3 overs, that is 18 balls. நான் வந்து தேர்ட் பால் அவுட் ஆகிட்டேன். ஸோ -10 ஸ்கோர் வந்து. லெட்ஸ் கண்டினியூ. செகண்ட் டைம் அவுட்டு, ஸ்கோர் -20. கலக்கணும். 5 balls தான் இருக்குது. -19. பால் ஆடி இருக்கும். ஸ்கோர் வந்து -17. So that was it. Batting வந்து we can play 3 overs. If you get out, then score will be -10. I got out for 2 times, so my score was -20, and I scored 7 runs. Sorry, 5 runs. So score is -15 for me. You can't continue. You got to go. Another -10. -20. ஏனா ஒரு ஓவர் தான். 5. சரி போடு. ஸோ இங்கே ஏலம் போயிட்டுருக்கு. -5 -10 நான். ஸோ ஏலத்தை முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ கடைசி 10 minutes இருக்குது. நாங்கள் ஆளுக்கு 1 over ஆட போகிறோம். ஒரு ஓவர் 1 over each. ஓகே. அவுட் ஆனால் நோ நெகட்டிவ் ரன்ஸு. ஓகே. பட் அவுட் ஆனால் ஹி கேனாட் கண்டினியூ. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் 6 balls இப்போது. லெட்ஸ் see என்ன நடக்குதுன்னு. And that's how we'll roll.
I'm done and dusted. முடியல எங்களால். வெயில் இல்லை, பட் ஆனால் பயங்கரமாக வேர்க்குது. ப்ளஸ் எனர்ஜி லெவல் சுத்தமாக இல்லை. நல்ல கார்டியோன்னு சொல்லிங்க இங்கே எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் சத்தியமாக முடியல. பட் இந்த இடம் ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. விளையாடி முடிச்சாச்சு. சொல்லுங்க மிஸ்டர் விஜய். Sama tired, yeah. How was your experience today? Tremendous. Being completely exhausted. நல்ல வேலை வெயில் இல்லை. வெயில் இருந்தால் எரிஞ்சிருப்போம். அதேதான். நல்ல வேலை வெயில் அடிக்கலை. ஸோ தட்ஸ் இட். Dugout ஸ்போர்ட்ஸ் டெர்மினல். இங்கே தான் வந்து இப்போ விளையாடணும். We can book it for 1 hour or 2 hours and we can play. ஒரு மினிமம் ஒரு 10 இல்லை 12 மெம்பர்ஸ் வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு. இல்லைன்னா அந்த எங்களை மாதிரி நாக்கு தள்ளிடும். தேங்க் காட் இன்றைக்கி வந்து வெயில் சுத்தமாக இல்லை. அதனால் விளையாடுறதுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரீசன் மட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி வேர்த்து ஊற்றிடுச்சு. So if you have watched the video until here, thank you for watching. Do give it a thumbs up. Subscribe to my channel as well. See you guys in the next video. Take care. Peace out.